Next, we have the supplementary reader. Supplementary reader. It is a short story. Nature cares for nature. Nature cares for nature. It is a short story. Lalita was late. As I read, you please keep your fingers on the lines and observe. Lalita was late. Lalita is the character introduced in the very beginning. Lalita, a mother. She had promised to come home early from her office. She has already promised to her son, her only son Ramana. Her son is Ramana, who was 4 years old. 4 years old. Lalita, mother, and Ramana, 4 years old, was expecting her arrival anxiously. Lalita was late. She had promised to come home early from her office. ஆஃபீஸில் இருந்து சீக்கிரமாக வந்துடுவேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்காக ரமணா காத்து கொண்டிருந்தான். When he heard the screeching noise of the front gate, he dashed to the threshold and found his mother entering with a cloth bag full of mangoes. When he heard the screeching noise of the gate, of the front gate, இந்த முன்னாடி கதவு கேட் வந்து அது சத்தத்தோட ஸ்க்ரீச் என்ற சத்தத்துடன் க்ரீச்சுங்கிற சத்தத்தோடு அது திறந்த உடனேயே he dashed to the threshold, வாசலை நோக்கி ஓடினான். dashed, went fast, ஓடினான். rushed. threshold, வாசற்படி, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. threshold அப்படின்னா வாயில், வாசப்படி. and found his mother entering with a cloth bag full of mangoes. And she was having a bag, and the bag was full of mangoes. And Ramana, come, said Lalita, wiping away her sweat and dropping the heavy bag down. Ramana, come. Ramana, Appa, said Lalita, wiping away her sweat. Sweat அப்படின்னா வேர்வை. வேர்வை சிந்து அவங்க வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவனை கூப்பிட்டாங்க, வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும்போது அந்த வைப்பிங், கிளீனிங், வைப்பிங், கிளீனிங், வைப்பிங், கிளீனிங், that sweat,